Moda. Маш, привет! Расскажи, пожалуйста, где ты уже успела сегодня побывать и вообще на какие показы сходила? Сегодня было замечательное шоу Москина, после было шоу Этро, очень красивое, очень вдохновляющее, с миллионом разных инспираций. А до этого дня, все 3 дня, которые идет неделя, соответственно, я посещала показы, и самым ярким впечатлением, наверное, стало шоу Фенди. Оно было великолепно, это одежда современных Жанн д'Арк. А скажи, ты уже что-то присмотрела себе на будущий сезон? Что купишь? Я скорее присмотрела больше вещей, с которыми хотелось бы поработать и снять, и чтобы они поучаствовали в съемках. Но для себя, конечно, какие-то уже вещи отметила и очень вдохновилась вообще атмосферой и теми идеями, тенденциями, которые дизайнеры предлагают для коллекции осень-зима. Ты сегодня очень замечательно выглядишь. Расскажи, пожалуйста, что на тебе надето? Это пальто и юбка тюльпан, которая создана под моим собственным брендом Куклумаша Шоп. Ботинки Сантони и сорочка Армани, клатч Банана Репаблик. То есть абсолютный микс. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Rock and roll, 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 rock and Moda. Rock and roll, 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 rock Hi Paolo, your show is just over and you, frankly speaking, look a little bit tired. So was it a difficult day? Well, no, but anyway, it's a big event for us. It's a lot of energy that we have spent, and in the last 6 months, it's not only today or yesterday, and a little bit, yes. Okay, and I was very surprised to see that this collection was for, strong women, whereas your previous one was very feminine. And can you tell me a little bit about the philosophy of that collection? The philosophy is, the starting point is an old advertising campaign that we have done with David LaChapelle, where we were inspired by Marianne Faithfull. So Marianne Faithfull is the idea. I like the way she were looking, the way she were dressing, the way she were acting, and so the attitude. So the idea was to translate that today, and so the sexiness, the sense of the color, the masculinity, but even the femininity. So it's a mix and match put together. Okay, and if you could dress any women of any period of time in your new collection, who would it be? Kate Moss. Kate Moss. Okay, and can you please name me 3 trends of the next season? The new trend of next season. Well, I think I would say the short knitwear dress. That I think. Okay. Yeah. And what are your plans for today? Are you going to have a rest? Yeah, a little bit. Then I will take 1 week of vacation. Moda.
Mother rock and roll, 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 rock and roll. Mother, 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 mother.